ni sila. Si Joan ug si Cara. Yes. Welcome. Beauty queen. Napod sila music yapon ta. Basta gani kadayawan. In time for celebration na music ug tanan-tanan. Mauta na sa niya tong event. Okay, Musica del Sur Music Awards 2008. Yes, it is the second music awards din sa Mindanao. And first ever, pero we are on our second year. And with this, we're inviting you sa August 24, Sunday, MTS, Medina Town Square, Tabuan, 7 p.m. We will be acknowledging katong mga homegrown talents sa Mindanao. So, ato mo kay libre man siya. Mga performance? Yes, natay mag-invite ng mga artists and bands from other nearby cities like sila Janices from Cotabato. We have performers from Butuan, Jensan, Tagum, Sarangani. Whole Mindanao. Sa tanang mga music lovers, ug nagahatagan na itong musika din sa Davao, saludo ta. Salud! Yes. Salud! Salud! Alright. Good morning lang kay Miss Chepo and Sir Norman Pantilla and his wife, Joan. Morning! Hi, Chepo! Mga kapuso, we have a winner. Dalawang tickets po ng Earth, Wind and Fire. Congratulations! Naomi Abeliana ng Bagcal, Davao City and Beverly Tantuan ng Matina Pangi. Just claim your prize. Ngayong Friday, look for Alalay Lupina from 1 to 5 p.m. Congratulations! Don't forget to bring your valid ID. Yes, thank you sa ating... Thank you very much. Dagang salamat. Salamat. Alright. Alright, dagang salamat sa Ate Ethel Constantino and syempre sa congratulations kay Father Benji of All Church Parish in Merville for a well-celebrated fiesta last Sunday. Ayan. And syempre dagang salamat naman sa MD Lavinia Muela Metal Corporation. Ma'am Sonia, thank you. Kita sa buntag mga kapuso, kami ang inyong morning tropa. Pagkalami, mga sa buntag kay